khasaaro ba'an ayaa soo gaaray oo naf iyo maal ah ciidamada Maraykanka laakiin waa la qarinaya waxaa sidaas yiri korneylkan hortiina ka muuqdo oo la yiraahdo Lawrence Wilkinson oo horey ahaa ku-xigeenkii Colin Powell horey ahaan jiray wasiirkii gaashaandhigga Maraykanka ninkii ku xigay weeye dagaalkii Ciraaq ayuu ku xigay waxa uu soo bandhigay 6 qodob oo biyo kama dhibcaan ah oo ay ka mid tahay markaas Israa'iil warbaahintu inay qarinayso xogta dhabta burbur fara badan iyo khasaare nafeedna uu jiro iyo goobo waliba la weeraray oo asaga afkiisa aynu ka dhageysan doono waxa uuna sheegay dhinaca kale Iran hubkeedii xarista ahayd halowba inaysan wali oranin oo ay dhiganayso isla mar ahaantaasna Iran ay markaas hubka casriga la soo baxayso goorta ayadu markaas ay qorsheyso oo ay u aragto in ammaankeedii uu xalis yahay xilli wuxuu imaanayaa warbixintiisaanu aynu idiin soo gudbinay wax yar ka hor in sirdoonkii Maraykanka uu yiri dowladda dalka Iran way sideedii ayay isku haysataa goor dhow inay fashilmi doontana ma muuqato muuqaalkaas haddaadan daawanin xog fara badan ayaa kaa maqan karo markuu dhamaado ayaan halkan kuu soo saaraynaa haddii alla yidhaahdo fadlan daawo oo dhuux aad buu u kooban yahay taariikhdu waa 12 bisha 3 sanadka 2026 waa maalintii 13aad ee dagaalka waxaad daawanaysaa Brit Somali TV Ramadaan Mubaarak adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya ku hadal keliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyey magaalada Nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dunida ka joogtaan sharaf iyo kalaam ay noo tahay waqtigiina qaaliga waxa uu sheegay korneylkan oo laga waraystay newska caanka ee democrats la yiraahdo ayaa laga waraystay waxa uuna sheegay xaaladda maanta joogto marka uu qiimeyn ku sameeyey in markaas Maraykanku bariga dhexe uusan sii joogi dooninin ayuu qiyaasayaa oo empireska Maraykanku halkaas uu ka soo guurayo oo ay ogaga dhamaatay muxuu sidaas u leeyahay iyo waliba waxa uu raacinayaa isbitaalka Jarmalka ku yaala in dadkii caadiga ah lagu daaweynayo laga raray oo haatan khasaaraha nafeed ee ka soo gaaray Maraykanka dagaalka bariga dhexe ay Iran kula jiraan dadkii ka soo askartii dhaawac ka soo gaaray halka lagu dabiibayo khasaaruhuna inuu aad iyo aad u badan yahay ayuu sheegaya waa kana soo ka hadlaya labada xubin ugu horeysa soo dhawaada khiyaare and I think what you're witnessing right now is the initial steps of the empire, the American empire's retreat from the Levant and the Middle East in general. I don't think we're going to be able to sustain our presence there after what's going to happen here, particularly if we stay at this for a long time and really do take significant casualties. We're already taking more casualties than people know about because the media is not being apprised of them. Yes, we had the ceremony at Dover, but there are people getting ready at Landstuhl, our throughput hospital in Germany right now, to accept multiple casualties coming in. They've stopped their civilian service and so forth at that hospital. And other things are being geared up too, like Walter Reed. I don't think they have even a modicum of appreciation of what kind of casualties are going to result, though, especially if we put ground forces into Iran. And that is the only way, unless he just lies completely about it, that khasaaraha nafeed ee naga soo gaaraya in ay xisaabtoodas inay si fiican u fahansan yihiin uma arka ayuu yiri gaar ahaan haddii dagaalku sii dheeraado oo dhaawac iyo dhimasho fara badan ayna soo gaadho oo inta haddana soo gaadhay ka badan haddii gudaha Iran ciidamo la geliyo oo ciidamo huwana ama
maraykan iyo israa'iil is wata ay gudaha u galaanna waxa uu ka warramayaa khasaaro ba'ano inuu halkaa ka dhalan doono oo nafeed ayuu ka hadlayaa. ninkaanu san hore idinkugu sheegay colin powell ninkii ku xigay weeye wasiirkii hore gaashaandhigga ku-xigeenkiisii weeye waa nin xogogaal ah aad iyo aad loo ixtiraamo isla mar ahaantaasna korneyl hore oo maraykana waa kan mar kale. Trump is going to be able to assert any kind of real force with regard to this population. And to your point, in Bahrain, they have taken out billions of dollars worth of U.S. radar and equipment, including the vertical missile loading cranes. So now ships have to go all the way to Diego Garcia to load these weapons. They have essentially obliterated our capacity to carry out combat actions from. وحاجات ereygaas inaanu dul istaagno weeye, they obliterated Iran difaacii raadeeradeenii gaar ahaan kii Bahrain yaalay way burburisay oo waxay ka dhigtay dukun daakun ayay ka dhigtay. macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxa weeye maraakiibtii iyo ciidamadii iyo diyaaradihii xiriirka lahaa oo wada hadlayay dagaal xilli lagu jiro sidiisii hore ma ahan. marka billions and billions of dollars ayaa halkaa ku khasaaray. kuwo kale oo wadamo kale inay burburiyeen ayaa la sheegay. waxa uuna hoga tusaaleynayaa arrin mugdi ah oo quus joogta xilli Trump uu durbaan garabka ugu jira uu tumanayo oo uu yidhi waa guulaysanay. dabadeedna wuxuu yidhi guusha inaad sheegto ma fiicno si degdeg ah, taas oo markaas inuusan waxa uu ku hadlayo uusan ogeyn oo markaas afgobaadsi ay tahay lagu eedeeyey. marka waxaa noo soo socda Iran inay hubkeedii weli ay haysato, isla mar ahaantaasna khasaaraha Israa'iil soo gaaray ayuu ka hadlayaa. Qatar dhibaatada soo gaadhay iyo duqeynta lagu hayo iyo wadamada Carbeed oo dhan Iran duqeynta ay ku hayso. waa kan mar kale. A number of places in Saudi Arabia and Qatar and the United Arab Emirates. Al Udeid is actually under threat now too. And this is all part of the warp and woof of our ability to carry out combat operations in the region. I'm not even sure our biggest facility for passing on troops, throughput facility that we used in both Iraq wars, is in Kuwait. I'm not even sure that that's up now and able to do anything. So how would you even get Marines or soldiers, God forbid, into Iran? That's a huge problem. They will sink the ships that are coming to deposit those troops wherever they. inay adag tahay in ciidamo la geeyo oo keliya ma ahan markaas maraakiib lagu soo daadgureeyo ama diyaarada lagu keene gudaha Iran. Iran waa dhul buuraley ah oo tough terrain waxa la yiraahdo aad iyo aad u adag, dhagax iyo buuro weeye, sidii Baghdad oo kale ama Iraq oo kale dhul siman oo markaas u saaran tahay ciidamadu inay isugu socdaan, gaadiidkuna isugu socdo oo kala ma ahan. marka gudaha in ciidan loo geliyo Trump in badan ayuu ku taamiyay ayaa la leeyahay. askar yar oo kuwa la yiraahdo commandoska sida gaarka u tababaran iyo kurdishkii laftigooda waxaa lagu soo warramayaa inaysan badankooda isku wada raacsanayn. marka ciidamo in gudaha la geliyo waa adag tahay. gudaha haddii la geliyana in la badbaadaan oo dhimasho iyo dhaawac ay ka badbaadaan ayaduna arrin sahlan ma ahan. korneyl kale oo korneyl Douglas McGregor la yiraahdo ayaa yiri ciidamada gaarka u tababaran haddii gudaha Iran la geliyo saadka ay wataan hub iyo cunto intaas kaliya ayay haystaan, waxayna u baahnanayaan in sambalay la siiyo loo geeyo agabkii militariga iyo raashinkoodii in loo geeyo iyo in markaa lasoo daabuleeyo xero iyo fandhaal hadday kala dhacaan ama qorshahoodii ay fuliyaan. waana khatarta ugu weyn ee wajahaysa. waa kan mar kale. They're coming. We have not really damaged their ballistic missile capability, and the media blackout on Israel is. hadalkaas muhiim waayo waa iga hoos baxday. waxa uu yidhi Iran gantaaladoodii ridada dheeraa ma aanan burburinin. afkiisa ayaad ka maqasheen. sardoonkuu ku xiran yahay, ilaamaha ammaankuu ku xiran yahay, xog fara badan oo hoos u helaya wana warramaya. Israa'iilna waxa uu sheegayaa khasaaro ba'an inuu soo gaaray, laakiin saxaafaddu ay dadka indhaha ka riday oo ay qarinayaan say wax u jiraan according to him. Keeping the American people from seeing the enormous degree of destruction to Israel, the latest component of which was a riposte to Israel's having struck their oil facilities on Haifa, their oil facility port.
And Haifa is being taken down much the way Eilat was taken down by the Houthis, the Al-Ansar in the Red Sea, when we failed to be able to reopen the Red Sea. And that's the next step. The Bab el-Mandeb will be closed once the Houthis have gotten into action full time again. وحقاق صحافته dadka way indhatiraysaa yiri xogta dhabta ama soo tabinayso dekada Haifa ee waqooyiga Israa'iil ku taalana waa la burburiyay ayuu yiri sidii Eilat oo kala hadda ka hor loo burburiyay oo markaas xuutiyiintu ay duqeeyeen markay xuutiyiinta xakameyn waayeen waxaa xusid mudan muuqaalkan uu Iranian soo jarnay ee uu xataa sheegay xuutiyiinta in lala heshiiyey oo waxba Mareykanku uu ka qaadi waayay dabadeedna xal lagu soo dhameeyay haatana ay khatar u yihiin inay dagaalka soo galaan oo baabul mandabna albaabada ay isugu dhuftaan hormuus oo xiran iyo baabul mandab oo xiran labadaas oo isbiirsaday Trump waa ku khasbanaanaya in uu dagaalkan weji kale uu u yeero hadday ahaan lahayd gacanka hadal xad dhaafa oo Iiraan dhulka la dhigo iyaduna ay dagaalanto iyo inuu dagaalka ka baxo oo markaas markale isku caanasho labadaasba waa suurtagal ayaan leeyahay waa kan markale soo dhawaada waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiina aadna siiseen khiyaaray soo dhawaada. And 60% of the world's commerce passes through the Red Sea. It's not oil and gas exclusively. It's all manner of things, foodstuffs, commodities, and such. So this is a war with long legs. Trump has completely misinterpreted it because Iran has not even begun to shoot its most sophisticated missiles. And now the second and third class of those missiles is getting through almost without opposition. Iiraan wuxuu yiri dagaalkan waa dagaal luga dheer oo waqti badan soconaya sida loo maleynaya aan ahayn ee xisaabta Trump oo isku dhufsaday isla mar ahaantaasna Iiraan weli ma aysan bilaabinin ayuu yiri gantaaladeedii halaaga ahaa in ay markaas saaxadda dagaalka ay keento arrintan dhowr jeer ayaan ka maqalnay saraakiil hore oo Mareykana iyo khubaro faalaysa arrimaha siyaasadda caalamka iyo ammaanka kulligood waxay isku waafaqsan yihiin inta aynu aragnay obviously in markaas Iiraan aysan hubkeedii aysan weli la soo shaac teginin afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dowladda dalka Iiraan oo ka hadlayay xaruntooda dhexe ee khaatumul anbiya ayaa isaga laftigiisu yiri waxaani weli waa loo kayd ma aanan soo bandhiginin waxa yaryarka iyo inta duuga ayaanu marka hore isticmaalaynaa ujeedada ka dambeysana waxaa lagu fasiray in la rabo markaas istaraatiijiyadda Iiraan ay isticmaalaysa inay tahay in difaaca cirka laga dhameeyo cadowga is hayaan dabadeedna markaas ay hubkeeda la soo baxdo ayay leeyihiin according to them waa yahay waxa uu kaloo sheegayaa in madaxweyne Trump madaxweynenimadiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed arrintan inay soo gabagabayso ay u badan tahay haddaan dhabaha laga leexan Quus iyo buur qaradkeed waa kan. Imagine what these Mach 3, Mach 4 missiles with huge warheads that have maybe 100 different other warheads they display all across an area are going to do to Israel once they're fired. And they're still there and they're still ready to fire. I think this is the end of the Trump presidency, actually, because when it gets to the point where the pressure is so great and some of this has to come out and casualties are manifest, then the American people are going to ask really important questions. وحقاق sidaad maqlaysaanba gantaaladaas ay Iiraan weli haysato ay dhigatay markay kusoo dagaalan tagto khasaaraha ay Israa'iil gaarsiin doonaan ma qiyaasi karta ayuu leeyahay Donald Trump markii dhimashada iyo dhaawaca uu barto dagaalkuna uu dheeraado la iskula riiqmo waxa uu yiri dadka Mareykanka banaanka u soo baxaya waxayna weydiinayaan Donald Trump maxaa dagaalkan loo gelisay oo aynu ka faa'iidnay taariikhduna cafin maysa ayuu leeyahay oo markaas maal mugdiya ayuu taariikhda ka gelaya ninkaanu waxa uu ka mid ahaa dadkii aadka ugu dadaalay inay George Bush ku qanciyaan dagaalkii Ciraaq inaan la qaadan oo laga diiday marka aad iyo u careysan yahay wuxuuna ka soo horjeedaa dagaalada dowladda dalka Mareykanku ay qaadaysa gaar ahaan kuwa bariga dhexe khiyaarta sharaftii kalaamada leh aad iyo ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga intaas ayaan jeclahay ka kusoo gabagabayno intaan kan xiga aynu ku kulmi doono muuqaalka halkan aan ku saaray ee sirdoonka Mareykanka ay soo bandhigeen ee ku saabsan Iiraan hoggaankeedii sare inay adag tahay goor dhow in laga guuleysto ayna adkaysi leeyihiin halkan ka daawado aad iyo aad u mahadsan nabadgelyo khiyaaray